Merci et bonjour. Je suis ici avec mon collègue de Chambre de commune, Mike Morrice, Deputy to Kitchener Centre. My name is Elizabeth May. I'm leader of the Green Party of Canada. We're here today, as ever, on the lands of the Algonquin Anishinaabe Nation, Miigwech. Today we want to focus early on the upcoming visit, not yet scheduled, when President Joe Biden will make his first visit to Canada. This is an important occasion. We know that Canadian, certainly the Prime Minister's office and Canadians are interested in what President Biden will have to say and in the discussion with Prime Minister Trudeau. We want to focus on what we know will be on President Biden's mind, because the United States has been clear about a number of irritants in the relationship with Canada, and we hope to provide a bit more background information. C'est clair que maintenant il y a les difficultés en relation entre le président Biden, pas personnellement, mais entre les deux pays, avec le Canada et les États-Unis, sur les questions environnementales. Mais ce n'est pas que les États-Unis font les choses qui nuisent l'environnement et le Canada est là pour défendre l'environnement. Pas du tout, c'est le contraire. So Canadians tend to be, I'm certainly, as a Canadian, prone to being smug because we are, after all, Canadian, and that is the United States. So there's an assumption that where there are irritants about environment or Indigenous issues between Canada and the United States, Canada will be the country defending the environment. Unfortunately, that's not the case. Canada's record on a number of issues is much worse than that of the United States, and there are current conflicts and disputes where Canada is on the wrong side of the issue. We're going to cover them in a very cursory manner and hope that this will prompt interest to pursue what it is that Canada should do to improve our relationship with the United States even before Joe Biden sets foot in Ottawa. Of course, first and foremost is climate. When Biden was elected in 2020, immediately spring 2021, on Earth Day, he convened a major high-level climate summit and demanded of many countries to improve targets going forward. Canada did improve our target based on arm twisting from the United States, but not to the target the United States has adopted, which is in line with IPCC science. Le GIEC a exigé que tous les pays du monde coupent leurs émissions de gaz à effet de serre avec un cible de 50% réduction avant 2030. Le Canada a seulement fait d'accord avec, nous avons amélioré notre cible de 40 à 45% réduction par au niveau de l'année de référence 2005 par 2030. So we only agreed to reduce our emissions not to what the Intergovernmental Panel on Climate Change had demanded of a 50% reduction in order to have any chance of holding to 1.5 degrees. We only agreed to reduce our emissions to 40 to 45% by 2030. And since then, we've all but dropped any reference to 45%. We're focused on the 40%, and we don't have plans in place to reach it. On a lesser-known topic, but one that's current and urgent, that's the contamination of Indigenous lands on the U.S. side of the border. The Tonaha National Council Society, which is based in the United States, but which has relations with Indigenous First Nations on our side of the border, has released a cache of extremely damning documents from a Freedom of Information request. What it demonstrates is, and first to describe the dispute, the British Columbia mining sector, particularly tech mines, has been releasing quantities of selenium into the waters that reach the United States and tribal lands there. In the spring of 2022, it was the spring of 2022, yes, indeed, the selenium levels at the boundary
peaked at 2.4 micrograms per liter, which is 3 times the Montana standard. I'm not going to go through the micrograms per liter, just to say that selenium, a contaminant that is dangerous to aquatic life, was 3 times what's allowed in the United States, coming from British Columbia mines. Now, there's a solution. We have international agreements, a very old agreement, by the way. The 1909 Boundary Waters Treaty established the International Joint Commission to resolve disputes. In this case, and this is what the Freedom of Information findings from the Tunaha National Council Society revealed, that the United States government at high levels, the State Department, the U.S. EPA, and Global Affairs Canada were working together to approve an investigation called a reference to the International Joint Commission. That work had been going along quite well. First Nations on the Canadian side of the border and tribal nations on the U.S. side of the border were aware this was happening. And then the government of British Columbia found out. Teck Mines found out. Letters of protest were sent from the British Columbia Minister of Environment, George Heyman, and the British Columbia Minister of Energy to say, we don't want a Joint Commission reference. We don't want the International Joint Commission looking at this. Letters from Teck also to Melanie Joly saying, we don't want an IJC reference. And to the shock, and that's the word used by the Indigenous nations, this came as a shock to the Tunaha First Nations, sister tribes in the U.S., the Confederated Salish and Kootenai tribes, and the Kootenai tribe of Idaho expressed shock that Canada at the federal level had pulled the plug on the IJC reference because the mining sector in BC objected and the British Columbia government decided to side with the mining industry against Indigenous peoples and pulled the reference into the selenium contamination. I have to say this is a shocking episode, but one of many lately. The Great Lakes water quality agreements are also being ignored where the province of Ontario objects. This is a brief overview. I'm going to turn the mic over to Mike Morrice, et après je peux faire un petit résumé en français encore. Thank you, Elizabeth, and thank you all for joining us this morning again. Simply to say that, of course, particularly as we know that the federal government is being taken to court on the case of Baie du Nord, when it comes to the reality that when it comes to the climate crisis in this country, we are so far from what scientists tell us is required, that rather than listening to the science and doing our fair share to keep 86% of proven fossil fuel reserves underground, instead, we're continuing to look for more. And rather than investing in workers and supporting the climate transition that we need, we continue to dump billions of dollars into the very sector most responsible for the crisis. More needs to be done. The Biden administration in the U.S. has set higher targets, and we expect this to be on the agenda for the Canadian government to step up. I'll pass it back to Elizabeth. Thank you. Seulement pour ajouter que nous avons maintenant actuellement un dispute important entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis. Je suis absolument certain qu'il sera sur l'horaire de le président des États-Unis, M. Biden, quand il va participer ici au Canada avec M. Trudeau dans une visite tellement importante. C'est important pour le gouvernement du Canada d'appuyer nos engagements internationaux pour protéger l'eau entre les deux pays. C'est important. Il reste le temps pour le gouvernement du Canada, particulièrement pour Madame Joly comme ministre, de poursuivre la course qu'elle a décidée avant les lettres, les objections de Teck et aussi du gouvernement de David Eby en Colombie-Britannique. Je suis absolument, c'était une honte que le gouvernement de Colombie-Britannique a décidé d'appuyer l'entreprise minière de Teck contre les intérêts des peuples autochtones et contre l'environnement.
So that's as brief a summary, and I'm happy to answer any questions, as is Mike. We know today is a big day in Ottawa with the visit of a European Commissioner, and we know there is a lot going on with questions of foreign interference. Right now, I'm interested in the foreign interference of large transnational corporations that aren't interested in our environment, and happy to answer any questions. Madame May, rapidement, il va être question de l'Ukraine, évidemment, avec M. Biden. C'est l'occasion peut-être de clarifier votre position du Parti vert. Est-ce que vous êtes aligné avec le gouvernement Trudeau sur l'envoi d'armes canadiennes en Ukraine? Absolument. Hier, mon partenaire, le chef adjoint du Parti vert du Canada, Jonathan Petneau, et moi, a eu une rencontre très importante avec le Congrès ukrainien du Canada, parce que c'est important de clarifier notre position. Il y a les rapports médiatiques que ce n'est pas vrai. Nous sommes absolument d'accord pour protéger l'Ukraine. Nous sommes en solidarité avec le président Zelensky et les peuples de l'Ukraine contre l'agression illégale et immorale de M. Poutine. Notre position aussi, c'est clair que nous pensons que le bilan du Canada dans le monde diplomatique est fort parce que pendant il y a les décennies que toujours, c'est le Canada qui fait l'effort diplomatique pour poursuivre un course vers un paix, pour un résultat dans quelques pays du monde. C'était il y a très longtemps, depuis M. Pearson a gagné le prix Nobel pour la paix à cause de la conflit en Suez. C'est très longtemps, il y a les décennies. Mais nous avons cette bilan parce que nous sommes un pays avec une tradition de trouver les solutions non militaires. Alors, nous sommes absolument en faveur des mesures de protéger l'Ukraine et pour envoyer les armes. En même temps, nous pensons qu'en même temps, et pas contre les intérêts de l'Ukraine, c'est important de faire les efforts pour trouver une solution diplomatique, mais ce n'est pas un ou l'autre, c'est les deux en même temps. Il y a des gens quand même dans le mouvement vert, je pense au chef du Parti vert du Québec, M. Tyrrell, qui est très critique de l'envoi des armes à l'ONU, M. Lascaris aussi, qui était dans votre parti. Il y a quand même des voix dans votre parti qui sont contraires, disons, à ce que vous venez de dire. Les deux ne sont pas impliqués dans notre parti maintenant, comme tout le monde comprend que M. Tyrrell reste tout seul dans les partis verts, pas seulement dans le Parti vert du Canada et les partis verts de niveau provincial, mais aussi dans le Parti vert mondial, le Parti vert de l'Union européenne, le Parti vert d'Allemagne, le Parti vert de la Suède, le Parti vert de tous les pays du monde. Nous avons maintenant, et nous sommes 620 partis verts du monde, je pense, et tous les partis verts du monde sont en solidarité avec l'Ukraine. C'est la première fois dans notre histoire, parce que nous, aujourd'hui, 2023, c'est le 4e anniversaire du Parti vert du Canada. Et nous sommes 40e anniversaire du Parti vert du Canada, pardonnez-moi. Alors, c'est la première fois qu'un pays dans le Parti vert mondial que nous sommes en faveur d'envoyer les armes. C'est la première fois. Parce que c'est un événement affreux dans l'histoire de notre communauté des nations d'avoir quelque chose comme ça. Nous sommes comme Verts absolument en solidarité avec l'Ukraine. Et M. Tyrrell, en son opinion, ça c'est son droit, mais il n'implique pas le Parti vert du Canada, pas du tout. Rapidement, sur le rapporteur spécial sur l'ingérence étrangère qui a été annoncé hier par M. Trudeau, vous en pensez quoi en tant que parlementaire? Est-ce que vous êtes satisfaite de ça? Je pense que peut-être Mike veut dire quelque chose moi aussi. Nous pensons que c'est meilleur d'avoir une enquête non partisane. Ça, c'est important. Et pas seulement sur les questions de le
l'interférence, ce n'est pas le mot juste, je pardonnez-moi, mais pas seulement sur les questions de la Chine. C'est aussi important d'avoir une étude sur les autres pays qui peut-être sont impliqués dans les actions contre l'indépendance et la souveraineté du Canada. Peut-être brièvement, mais en anglais, désolé. I read some of the commentators who were concerned with this being another example of potentially punting down the line the possibility of a full public inquiry, specifically concerned with respect to the Prime Minister being the one who's now going to appoint this special rapporteur. We have called and joined other parties who've been calling for a public inquiry to ensure that we remove the partisanship from the conversation and ensure that we have Canadians having full trust in their democracy. We believe a public inquiry is the best way to move towards that, are encouraged by progress of some kind, but would like to see more. Have you been consulted or so far on the nomination? Or do you Oui, expect to be- je laisse ça à la chef de la partie moi-même. Non, mais je laisse ça à Madame May. Vous attendez à être consulté pour la nomination? Pas du tout. C'est une surprise parce que de temps en temps, dans l'histoire du Parti vert du Canada et avec le gouvernement, nous sommes consultés, par exemple, dans les questions de la manifestation l'année passée et la question de la loi d'urgence. Nous sommes consultés. Nous sommes consultés très fréquemment, mais pas sur cette question. Est-ce que vous attendez à être consulté? Oui, absolument. Nous sommes prêts d'avoir une consultation dans tous les enjeux importants pour les Canadiens et Canadiennes et Québécois et Québécoises. Ça, c'est notre job comme une partie parlementaire ici. Nous travaillons toujours avec les autres partis et je reste disponible si le Premier ministre doit décider que c'est une bonne idée de parler avec nous. Nous pensons, comme Mike a dit, que c'est mieux d'avoir une étude non partisane et indépendante, et pas seulement sur les questions de Chine, mais aussi pour les autres pays qui peut-être sont un problème dans notre système de scrutin de vote. I mean, we know that there was foreign interference coming from U.S. Republicans to try to create a convoy protest and an occupation of Ottawa. That's something that was found in the Mr. Justice Rouleau's decision. So I think right now there's a sort of a feeding frenzy about this, and the worst thing you can do in such a circumstance, and I would urge the Prime Minister to reconsider, is to look as if you're ducking it. Why duck it? Investigate it, make it all open, and don't make it partisan. Thank you. Merci.